Asibingelele siphinde sikwamukele ngwanelo muhle Tindzabeni tensimbi yekuqala libito lami nginondumiso Velakati ngihamba naye zamanzi manze ngwanelo muhle singangeni ukuthi asemukele umbiko webetempilo mayelana nemkhuhlane i-COVID-19. Bamvula abahlelelo umkhuhlane babe-923 kwase kuthi labatholakala ukuthi banawo baba ngu-29 laba uthola ke solo kwaqala lo mkhuhlane baba ngu-69,050 laba nalo mkhuhlane ke kumanje bangu-147 kanti labasha lesebaluleme kulo mkhuhlane bang-11 ke nalabalalisiwe kusete loshile emhlabeni kanti labashiya emhlabeni solo kwaqala lo mkhuhlane bang-1390 lesebagomele lo mkhuhlane ke ngalokugcwele bang-333,741 losekubeka sibalo sebantfu labagomele lo mkhuhlane lapha eveni ku-28.8%. Tindzaba Mvunankulu Cleopas Dlamini soyethule ngalokusemthethweni incwadi lechaza ngemlando lomuhle nenzima leyadlala ngudokotela Absalom Themba Dlamini etinhlangothini letehlukene tentuthuko yelive. Le ncwadi inesihloko lesithi A.T. Dlamini, A Future That Came Early, kanti ikhicitwe yashicilelwa inkampani lekhicita tincwadi yelive leNigeria, i-Ultimate Printers and Publishers. We are always encouraged when one of our own takes pride in sharing their life story and the contribution they have made in society, because such a biographical narrative let us know about such compatriots and their role in shaping our society. A biography or any personal account go beyond appraising and profiling an individual, but can make a valuable contribution to the intellectual architecture of a society in several ways. First, such work enshrines the literary depository of our society and boosts the society's market of ideas. Good biographies become an inspiration to those who interact with them because they contain important lessons and sometimes remind one that they are not the only ones experiencing certain events and challenges in life. Dr. Dlamini is a long-standing servant of the nation of Eswatini, a compatriot who has served the nation's royalty, government, business, and the people of the beautiful nation with humility, wisdom, and honor. I want to congratulate His Majesty the King and Her Majesty Inkobukazi for identifying and honoring you, Dr. Dlamini, with the privilege of serving the country's royalty and nation at large. His long winding career in politics, business, and the society in general transcends generations, and his visionary leadership and ideas are as relevant today as they were 2 decades ago. He is one of several compatriots who have stood the test of time, and one whose wisdom and knowledge current and future generations of leaders may tap into. Liphinland Mvunankulu Themba Masuku lithi kungafinyeleli kahle kwemandi lahlobile solo kuyinsaya lebhekene nesive lesinyenti lapha eveni lokubita kubambisana kwahulumende naletinye tinhlangano. Philandla Mvunankulu belikhuluma ngesikhathi lisukumisa lihlelo lolubuka kufinyelelisa lusito lwemandi lahlobile esiveni lolesekelwe ngetimali inhlangano leyinhlanganisela yelive leNdiya, Brazil kanye neNingizimu Afrika leyatiwa ngele IBSA. Philandla Mvunankulu belimelele induna yelitiko letisebenti Phila Buthelezi. May I take this opportunity to sincerely thank the tripartite governments of India, Brazil and South Africa for their 15 million Malangeni, equivalent to $1 million funding assistance through the project. The assistance is provided to the Kingdom of Eswatini during a period when it is needed most to mitigate the combined impacts of COVID-19 and climate change, both of which have seriously affected the livelihood of all Eswatini, further increasing their vulnerabilities. This
Eswatini indicators of development show that about 58.9% of people in Eswatini live below the poverty line, whilst 20% of the population face food insecurity, and only about 69% of the population have access to potable water. Your Excellencies, this raises a concern and a challenge for government, requiring serious intervention by His Majesty's government with the support of developing partners. The project addressing water health and poverty nexus through WASH initiatives of COVID-19 and climate change responses in Eswatini will contribute towards addressing these challenges. The project overall goal is to improve health and the well-being of Eswatini, as well as contribute towards the poverty reduction in Eswatini by enhancing water, sanitation and hygiene practices in both rural and urban areas. At least 3,000 people will benefit from the project. The project addresses the water health and poverty nexus, which is manifested in the form of interdependencies that negatively impact on the human well-being. Tisebenti telitiko letemabhizinisi seticeceshwe kabanti ngemtsetfomgomo lotayengamela tekhicita i-industrial policy leseyibuketwe kabusha. Letisebenti betingenele umhlangano lebewubanjwe ngetebuchwephesha eHotel Mountain Inn eMbabane. Kubuketwa kabusha kwalomtsetfomgomo kutawusita hulumende kubuka kutsi usahamba ngalokubhekekile yini nekutsi ungathuthuka kutiphi tinhlangotsi. Umgomo welihlangothi lokukhicita i-industrial policy wakhiwa ngeminyaka wanga-2015 kube seke kuba nesidingo sokuthi ubuketwe kabusha iminyaka yisachubeka ngelizatfu letehlukene kufaka ekhatsi umkhuhlane we-COVID-19 lobhidla ngemhlaba wonke. Litiko letemabhizinisi lingenele umhlangano nebubanjwe ngetebuchwepheshe lapho lichazelwe kabanti ngalomthethomgomo lomusha dati telive leJalimane. Siphiwa ngubani isikhonzo welitiko letemabhizinisi ukuthi letati tisita tisebenti tahulumende ngelwati lolufanele ngalomthethomgomo. Mhlangano wesikole workshop yeku-review industrial development policy yase-Eswatini yadesignwa nga-2015 to 2022, so bese kufika isikhathi sekuthi i-review so that kutawubonakala ukuthi iya-aligna yini with timbo letentekako currently even naku-region yaka-SADC nasemhlabeni wonke jikelele, ikakhulukazi ngoba kunyeni lesekuvelile fayekhazi tindzaba tabo-COVID loku affecte indlela yekusebenta nekwenta timvo letiphatselene nekutfutfukiswa kwelive. Bese kukunyenti lesikwentile because sikhonile ku-designer le policy nga-2015, sakhona kwakha ema-strategies lakhulunyiswa nguyena lo mthetho we-industrial development policy lokufaka ekhatsi ku-designer ema-strategies la faka ekhatsi fruit and vegetables, meat and tinyama nekuprocesswa kwetinyama. Lokuyingxenye yalo mthetho ukuthi industrial development ikuthi live alinganciki kuma raw products kuphela, but alikhone ukuthi lama products lekhona eSwatini ede i-value sitokhona ukuthi sinasiwathengisa sithole imaliebonakalako kunangesikhathi athengiswa at a very basic level. Lokukhulunyisiwe kufaka i-casting saya bohulumende lababhekana nato ekuthuthukiseni lemithethomgomo nekungabi khona kahle kwetinhlangothi letisebenzisana nalo litiko etindzabeni temithethomgomo. Etindzabeni kubika Giyani Msibi ngise-Mountain Inn eMbabane. Inkampani yaka-MTN besayo neliphawu lwayo ilogo yaphindze yethula lihlelo lolusha lwemabhangi lolwatiwa nga-toti nesitifiketi sekuba inkampani lehamba embili tekuchumana. Lemisebenti yetfulwe emhlanganweni nebetindzaba ezulwini. Ngenhloso yokuhambisana nesikhatsi nekuthuthuka etinhlelweni tayo kude ingasaleli emuva nentuthuko letiniketa emakhasimende ayo, inkampani yaka-MTN Eswatini seyishintshela uphawu lwayo nendlela libukeka ngayo esiveni noma-ke sithombe sayo pheceleti ilogo lapho khona emakhasimende sekangasebenzisa i-internet waya pheceleti i-toti bundles. Le nkampani iphindze yathola ke certificate sekuba inkampani lehamba embili elihlangothini lwetekuchumana. Meshak Maseko wale nkampani uyenaba ngale misebenzi lemithathu. Ukucala lomkhulu cabanga ukuthi batawukhumbula babukeli nebalaleli ukuthi
etinkundleni tekuxhumana babonile kugucuka kwale nkampani nendlela lebukeka ngayo ilogo yayo itshintshile. Besitophakamisa lokho ngokusemthethweni sikhulumisana nayo imedia ukuthi MTN kusukela nyalo unemkhombandlela wakhe lokubheka ku-2025 lapho kufaka ekhathi ushintsha indlela la bukeka ngayo MTN. Wesibili kunemhlomelo lomkhulu lesicabhako ngawo siyinkampani ya MTN lesutfolile sutfole enkampaneni lenkulu yamhlaba wonke le yendalo umsebenzi. MTN uthole umhlomelo ukuthi inetwork yakhe ngiyona lehamba phambili even la kaNgwane. Lokhu ke singe-MTN akugasithusi into lebesisolo siyati minyaka yonke le kusinje nyalo sesinesitifiketi umuntu nakangakubuta nje ukuthi ushongane MTN ukuthi une network lehamba embili ukuthi tonke tinhlangothi ku internet nasekushayeni icingo MTN uhamba embili. Sithathu ke sesiphakamisa nalenye i-product yethu lensha lapho khona emakhasimende ethu atawukhona kungena ku-internet angabi netingabekelwana letinengi. Ungene ku-internet uhambe toti kungako nalama bundles ethu siwabite ngema-toti bundles atawucala kuba khona nje kule mpelasonto lesiya kiyo. Lelo hlelo lwatiwa nga-toti loma bundle lutawethulwa isiveni luqale kusebenza kule mpelasonto lesiya kuyo. Tindzaba Emini ngingiyane Msibingi semahlala Kikini House eZulwini. Mengameli wenkantolo kwendlulisela emacala emkhatsini webacashi netisebenzi Industrial Court of Appeal Judge President Sifiso Nsibande uthi umkhuhlane COVID-19 ulethe tinkinga letiningi letfaka ekhatsi kutendwa kwetisebenzi. Nsibande uthi basasebenta kukhona tisebenzi letitendwe ngetinjongo letinye letingahambisani nalomkhuhlane. Nsibande bakhuluma emhlanganweni lomkhulu webacashi i-CIMAC Labour Seminar. All issues of industrial relations, and this is just paraphrasing, all issues of industrial relations end with the specialist courts. So that you go to the industrial court, if you're out of CIMAC, you go to the industrial court. The industrial court decides your matter. If you wish to have a review, you wish to have an appeal, you go to the industrial court of appeal rather than go to the high court, which is itself not a specialist court. So the industrial court and the industrial court of appeal are recognized in our constitution as specialist courts. All I want to say in that regard is that we need to decide, or rather the stakeholders need to decide where we are. If the industrial court is recognized as a specialist court, then we need to have a situation where we give the industrial court and the industrial court of appeal that exclusive jurisdiction as the industrial court is given to deal with the issues that relate to employee and employer. We need to have those issues dealt with and finalized by that specialized court. Speaking personally, I don't support the issue of having one foot in and one foot out. It's either we are in or we are not. And if we are in, it then becomes an issue of quality. Are we able to ensure that the court deals with the matters with the quality that the litigants deserve? Are they able to have their matters heard? Are they able to have their judgments delivered in time? Are they able to have judgments that they actually look at and say, right, I am learning something from this judgment and this is what is correct. So, but that is quite separate from the issue of whether or not you deal with this court as a specialist court on its own. If we are saying we recognize the specialist courts, then let's do that. Let's give those courts the capacity to work and deliver as they should. Umphathi welibandla letekuvakasha Linda Nxumalo uthi kuncipha kwetindleko tekuvakasha emkhatsini welive leSwatini neleNingizimu Afrika kutawenta ukuthi kube malula kungena nekuphuma kwetivakashi kulamave. Nxumalo bayakhuluma emhlanganweni nalabo labasita tivakashi ema-tour operators.
Our biggest sore point, without maybe belaboring the point, Your Excellency, has been the expensive travel costs that have been obviously exacerbated by the cost of the PCR test. I know that this is a big agenda item, even in the context of hotels, and also it has been scaled up to our line ministry and also His Excellency's office and cabinet as well. So that for us is the biggest issue. How we see it is that it has to be a collaborative effort that's being done, and it has to be a higher level conversation that's being had, Your Excellency. So our prayer and our wish is for the Home Affairs Minister in South Africa to work closely with the Home Affairs Minister in Eswatini. And of course, the interested parties are the Minister for Tourism and in Eswatini and the Minister for Tourism in SA. But we believe that your office will support and assist us in advancing, that issue. We believe that if the cost of travel is reduced to a reasonable level, we will have more tourists flocking in from South Africa, from the region, and also from the international market as well. Most of our source markets, we are seeing a slow increase as the travel restrictions are being lifted, but it's still not, it's nowhere near where we want to be. And when this whole thing happened, Your Excellency, some of our partners had bonds to pay, so it has been a reality that we have been the hardest hit. Tinkampani temahlathi eshiselweni tibamba umhlangano wesikole wekutfola emasu ekunciphisa kwebiwa kwetihlahla kanye nemililo emahlathini. Lokhu kuvete ngusomahlathi wenkampani yemahlathi eshiselweni Patrick Dlamini. Lo mhlangano wesikole bewufaka ekhathi tinkampani temahlathi esifundza saseshiselweni, libandla lekuphunga tehlakalo kanye nemaphoyisa embubeni esive esifundza saseshiselweni. Somahlathi wenkampani yemahlathi eshiselweni Patrick Dlamini uthi umnyombo walo mhlangano bekukutfola emasu ekwehlisa bucala bekwetshiwa kwetihlahla ekakhulu uhlobo lwethimba lolwetshiwa ngesikhathi sasebusika. Dlamini uthi lokunye labakukhulumisile ngemasu ekwehlisa imililo emahlathini. Lesikubonile abantu labanenge bebathatha ngathi uthi lihlathi indzawo nje noma into letimilelako la fanele umuntu nafisile kungena athathe khona angathathela ngalo kungekho emthethweni, but ngokufundisana lesesikwentile nyalo siyakholwa sikutawehlela bonke nalabaphathi kakhulu la police force itasita ukuthi endlusele mhlambe ku force lenye ukuthi uma sto complain sesintshontshelwe tigodo bangasithathi for granted like lukhuni singaze siyeke kuqala leli inqoka mhlambe kunemede enza letsite silandzele indzaba yeligodo nje kani kithi sisuke sideposite imali. Umphathi welibandla lekuphunga tehlakalo kuleli Russell Dlamini uthi libandla lekuphunga tehlakalo litimisele kubambisa tinkampani temahlathi ekuthenini imililo yehle emahlathini kanye nekwetshiwa kwetihlahla. Ngale kubambisana kwayo yonke imimango netinkampani ekuthini kulwe nemililo. Thina sibaka disaster sibuka ukuthi i-localized disaster risk management njengalena nje, and kuyakhanya ukuthi naletinye tifundza bangabe bende kahle kakhulu nabo nabangacinisa luhlelo lwenjengalo. Nathi futhi singendima isibonile ukuthi sisebenzisana kahle kakhulu nabo. Kanti lo bekamelele umphathi wemaphoyisa esifundza saseshiselweni Ntombikayise Dlamini uthe amaphoyisa embubeni esive atawukwenta siciniseko sokuthi lokhu aphuma lapha kulo mhlangano wesikole atawuhamba ayofundzisa sive aphindze ehlise bucala bekwetshiwa kwetihlahla emahlathini. Utawusisita kakhulu le workshop lesingenele namuhla ukuthi nathi sathi ukuthi nangabe basho labaka the timber companies basho ukuthi naku sekwendekini sibe able to stand up fast sende ngale ndlela lefanele, and ukutasisita nathi sikhone ku-identifya
leto tigodo ukuthi dayiphi Somahlathi enkampanini yamahlathi esifundzeni saseshiselweni Patrick Dlamini uthi le mihlangano sikolwa bayibonile ibasebentela eminyakeni leyengcile njengoba lizinga lekusha kwemahlathi selehlile. Etindzabeni Eswatini TV kubika Sifiso Nxumalo kunasimuva Shokwe sisephumula Guest House. Ngwanele muhle lesikhathi samanje sitawuthishilele etitolo wena ungayindzawo ngoba Tindzaba diyachubeka emva kwemakethe. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Tindzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tindzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Using an ATM is a simple process. You simply insert your card, punch in your PIN and withdraw your cash. However, this simple process can open up you and your finances to some dangers. So it is very important that you proceed with caution when using the ATM and never share your PIN. When approaching the ATM, it is very important that you have your card ready, either in your hand or in your pocket, so that you do not waste time going through your belongings, either your wallet or your handbag, as this will give opportunities for thieves to act. Thirdly, put your money away immediately. Don't give anyone an opportunity to grab your cash or your card after a withdrawal. Lastly, always take your receipt after each and every transaction. It is important that you get your slip after every transaction because it contains crucial information about your balances, and that may lead you to be a victim of bolandela. Be cyber aware, be cyber smart. To the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphinde sikwamukele ngwane nomuhle sesingena kuto temidlalo.
Live la Kangwane silime enzaweni yesine ngaphansi kwemave langaphansi kwenhlangano yeSADC evekatini lase-Afrika kule miphumela yemidlalo we-volleyball emhlabeni pheceleti World Volleyball Rankings lekhishwe ngiyo inhlangano ledlalisa umdlalo we-volleyball emhlabeni kule nyanga lesetulu. Kule miphumela live le-Democratic Republic of Congo ngilo lelihamba embili kulesifundza se-SADC. Inhlangano engamele kudlalisa umdlalo we-volleyball emhlabeni ivete imiphumela emakhethelo esiva lomdlalo kule nyanga lesetulu. Kubo babe ngaphasi kwemave langaphasi kwesifundza se-SADC live le-Eswatini lihlete enzaweni yesine lapho khona emhlabeni lihlele enzaweni ye-126 kumave lamashumi 220 kanti live lelihamba imbili kulesifundza i-Democratic Republic of Congo lelilandzelwa live laseBotswana bese kuthi enzaweni yesithathu kuba nelive leTanzania. Ngaphasi kwabomake live laKangwane emhlabeni lisenzaweni ye-104. Democratic Republic of Congo ngiyo lephindze yahamba embili lapho khona ilandzelwa live laseBotswana. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Rafael Nadal wa-7 lase-Spain sewuchubekele esigabeni sema-quarterfinals endlebe ye-Mexican Open lechubekako kulandzela ukuthi ashaye Stefan Kozlov wa-7 laseMelika. Rafael Nadal watala 11 lase-Spain loneminyaka lengu-35 longenela indlebe ye-Mexican Open sewuchubekele kuma-quarterfinals alendlebe ngesikhathi etholana itulu na-Stefan Kozlov wa-7 laseMelika. Nadal uvele wahamba embili esigabeni sekucala ngamaphuzu lasithupha ecanzeni 6-0 waphindze wahamba phambili esigabeni sesibili ngamaphuzu lasithupha kulawa lamathathu 6-3. Nadal sewutawutholana itulu na Tommy Paul naye wa-7 laseMelika kubuka indlela engenela sigaba sema-semifinals. Emidlalweni UEFA Champions League ledlaliwe ngalesithathu licembu le-Atletico Madrid lase-Spain ekhaya dlale ngekulingana ne-Manchester United ya-7 lase-England ngeligoli 1-1. I-Benfica nayo ya-7 lase-Portugal idlale ngekulingana ne-Ajax Amsterdam yase-Netherlands ngamagoli 2-2. Emidlalweni ye-English Premier League ledlaliwe iLiverpool itingetele amathuba ekusondzela kuyo Manchester City lehlete esicongweni sendlebe ye-English Premier League ngesikhathi ishaye Leeds ngamagoli 6 ecanzeni. I-Crystal Palace ishaye Watford ngamagoli 4-1. I-Burnley ekhaya ishaye Tottenham ngeligoli 1 ecanzeni. Elivekatini lase-Afrika live leSenegal ngemuva kokuthi liphakamise indlebe ye-African Cup of Nations kule nyanga lesetulu lelive selivule ngalokusemthethweni inkundla yetemidlalo yayo lensha letawukhona kuhlalisa bantfu labangu-50,000. Le nkundla kubheka ukuthi idlalise umdlalo wayo wokucala ngesikhathi lelikhethelo lesive litholana itulu nelive leGibhita mhla ka-29 ngenyanga letaka emidlalweni wama-2022 World Cup qualifiers. Lobikela umsakazo Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombiki uhlanganiswe nguFabrice Msonera tithombe tona tichamuka DW VOA na France 24. Tingawo kengwana lomuhle tindzaba seniphathe tona ngensimbi yekucala thukotela letigcwele ngensimbi yesikhombisa lomhla kusihlwa imini lenhle ngwane.